Peace brings development. A perfect example of this fact is the Uttarakachi village in Assam that has benefited from various government-run schemes since the border militants bid farewell to arms. A report. Uttarakuchi, a small hamlet, is located at Assam-Bhutan border. It is home to Bodo, Saraina, Kachari and Nepali tribes. The village is in Buxa district and is under the jurisdiction of Bodoland Territorial Autonomous District. The region was once a stronghold of Bodo militants, but since the signing of Bodo Accord on December 7, 2003, there has been peace in the area. আমি যিখিনি দেখিছো মানে হৈছে যদিও তা মানে কিছুমান ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই কামবোৰ আধৰা হৈ আছে তথাপিও মানে আগত যিখিনি চৰকাৰ মানে হেই কৰিছিলে তাতকৈ বহুত উন্নত বুলি আমি বৰ্তমান ক'ব লাগিব বিটিসি একৰ্ডৰ পিছৰা ডেভেলপমেন্ট আপোনাৰ ডেভেলপৰ ক্ষেত্ৰত মই বেসিক্যালি মই ৰাস্তা মেইন হেই ক'ব লাগিব ৰাস্তাটো ভাল ডেভেলপ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আগতকৈ বহুত উন্নতি হৈছে The village has better road connectivity and a storage tank for potable water. It will soon have access to electricity as installation of electric poles and wires is on track under the Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme. ৰাস্তা পদূলি মানে হৈছে মানে যেনে ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু ঠিক মানে আমি মনোপুত নহয় কৰিছে কৰাটো এইটো মানে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে এই আপুনি দেখিছে নিজে মানে তাৰটো মানে হেৰি কৰিছে The main attraction of the Uttarakuchi village is the ecotourism park called Chowki Pagaldia, which falls in the buffer zone of Manas National Park. An NGO formed by former poachers and surrendered militants is helping protect wildlife and encouraging tourism to the region. Attraction কিছুমান কাম কৰিলো যেনেবা ইফালে পাৰ্ক বনাই আছো প্লাস কিছুমান মানুহ মানে ফুৰ্তি কৰি ভাল পায় এইবিলা বস্তু বনাই আছো এডভাৰটাইজ দিয়া হৈছে মানে প্ৰায় মেগাজিন বিলাকত আমি দিয়া হৈছে আৰু ব্ৰচাৰত প্ৰায় মানুহকে আমি যেমান পাৰ্টি আহে এনে ভাগে দি আছে গ্ৰুপ হিচাপে ঠিক তেনেকুৱা এডভাৰটাইজ হৈ আছে আৰু বস্তুবিলাক Some problems are still there. The village lacks proper health and education facilities. And besides shortage of teachers in primary schools, there is no college in Buxa district. India has some 30% of the world's bamboo resources, but contributes only 4% share of the global market because of low productivity. The Northeast region, home to 30% of the country's bamboo resources, is now gearing up to make India the leader in this sector. Tripura is called the home of bamboo. The plant is closely interwoven in the socio-cultural fabric of the state. It is estimated that 2.5 lakh families in Tripura are engaged in bamboo-related vocations. It produces furniture, incense stick, mats and handicraft for domestic consumption and exports. However, in the international market, Indian bamboo products face stiff competition. To meet the global challenges, Tripura University, in association with Bamboo and Cane Development Institute or BCDI, has started a one-year bamboo development course for value addition to bamboo products. This is the first initiative which has been taken in the cane and bamboo sector, where the university teaching and courses has been linked with the industry-oriented institute, which is more towards the design development, technology-oriented, and linkage with the marketing. So, the students who will come out of these courses will have more practical knowledge and they will be readily absorbed in the industry. বিদেশে বলতে আমরা তো এখনো বিদেশে কোনো মাল পাঠাইনি এখানে ভারতের বাইরে কোনো পাঠাইনি কিন্তু ত্রিপুরা বাইরে অনেক জায়গায় পাঠাইতাম বোম্বে দিল্লি মাদ্রাজ সব জায়গায় পাঠাই The use of bamboo is no more restricted to making poles, baskets, furniture and handicrafts. Today, it has thousands of uses including airplane skins, desalination filters, diesel fuel and medicines. Bamboo also makes for eco-friendly homes which can be earthquake resistant. The students in Tripura University will be made familiar with latest usage of bamboo globally that will help in its production and marketing.
ইউনিভার্সিটি যে কাজ চালু করছে এটা আমাদের লাভবান হয়েছে। তাতে আমরা ওই যে মা বাবার থেকে আগে কাজ করতাম, তাতে ওখানে ইউনিভার্সিটিতে কাজ শিখলে অনেক লাভবান হব। আর এইটা বিদেশে যখন আমদানি রপ্তানি করো তখন এটা আমরা বেশি লোকে কাজ করতে পারো। কাজ করলে পরে এটা বেশি কাজ হইব, বেশি টাকা রোজগার হইব। তাতে আমরা ওই বেশি কাজের মধ্যে আমরা বেকাররা অনেক লাভবান হইব। Of the 1,250 bamboo species available in the world, India has 145. Bamboo forests occupy approximately 10.03 million hectares, which constitutes almost 12.8% of the total forest area of the country. 28% of the area is located in the northeast region. It offers ample opportunities for traders and craftsmen from the region to tap the potential of this amazing resource. With that, we have come to the end of this episode of Roving Report. Do send in your feedback and suggestions to roving@nin.com. Goodbye and see you again next week.